Dear students, you are enjoying a lot. Today we discuss preparation of colloids. In previous class, we discussed what is colloids, how they are classified. In this chapter today's session, we discuss preparation of colloids. Lyophilic colloids can be prepared by ordinary method by mixing the dispersed phase and dispersion medium. Whereas in Lyeophobic salts can be prepared by the special methods. Those are chemical methods, and Bredick arc method, and peptidization. The first one is chemical method. In chemical method, the chemical reactions like double decomposition, oxidation, reduction, and hydrolysis. By using these chemical reactions, we can prepare the lyeophobic salts. The first one is double decomposition. Decomposition means separation. Double means both reactants will decompose. That's why it is double decomposition reaction. The first arsenic oxide, when reacts with the hydrogen sulfide by double decomposition, forms a arsenic sulfide salt AS2S3. This is a lyeophobic salt. Here, arsenic oxide decomposed and H2S decomposed. That's why this is the double decomposition reaction. This is a chemical reaction. By chemical reaction, we are preparing the lyeophobic arsenic sulfide salt by double decomposition. The next one is oxidation. Oxidation of hydrogen sulfide H2S by sulfur dioxide. Sulfur dioxide oxidizes H2S to sulfur sol. This is the oxidation method. This is also a lyeophobic salt. The third one is reduction method. AuCl3 Auric chloride reaction with the formaldehyde, it forms a Au salt, Rm. Rm means gold salt. This is a reduction method. The last one is hydrolysis. On hydrolysis of ferric chloride, FeCl3, it gives ferric hydroxide, FeOH taken thrice. This is a lyeophobic salt. These are the different chemical methods used for the preparation of lyeophobic salts. మనం ఇంతకుముందు సెషన్ లోపల కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు అంటే ఏంటి, కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలని ఎలా వర్గీకరిస్తారు అనేది తెలుసుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ సెషన్ లోపల మనము కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు ఎలా తయారు చేస్తాం. లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు అనేవి సులభంగా విక్షిప్త ప్రావస్థ, విక్షేపణ యానకాన్ని రెండింటిని కూడా మిళితం చేసి వీటిని తయారు చేయాలి. అదే లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే వాటిని తయారు చేయాలి. వాటిలో మొదటిది కెమికల్ మెథడ్, రెండోది బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్, మూడోది పెప్టైజేషన్. వీటిలో మొట్టమొదటైనటువంటి రసాయనిక పద్ధతిని చూస్తే, ఈ రసాయనిక పద్ధతి లోపల డబుల్ డికంపోజిషన్, ద్వంద్వ వియోగము, ఆక్సీకరణము, క్షయకరణము, జల విశ్లేషణ చర్యల ద్వారా వీటిని మనం తయారు చేయవచ్చు. ఏవి లయోఫోబిక్ సాల్ట్ని తయారు చేయడానికి రసాయన పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది. ఆర్సెనిక్ ఆక్సైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్యనుంది ఆర్సెనిక్ సల్ఫైడ్ అనేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని, లయోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ ద్వంద్వ వియోగం చెంది, అంటే ఆర్సెనిక్ ఆక్సైడ్ వియోగం చెందుతుంది, H2S వియోగం చెంది ఆర్సెనిక్ సల్ఫైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. రెండవ పద్ధతి ఆక్సీకరణం. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ H2Sని ఆక్సీకరణం చేసి సల్ఫర్ సోల్ని ఏర్పరుస్తుంది. మూడవ పద్ధతి క్షయకరణం.
ఆరిక్లోరైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ని చర్య నొందినప్పుడు ఆరం అంటే గోల్డ్ సాల్ ఏర్పడుతుంది. నాలుగవది హైడ్రాలసిస్ జల విశ్లేషణ. ఫెరిక్లోరైడ్ జల విశ్లేషణ చెంది ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ని ఏర్పడుతుంది. ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ అనేది కూడా లియోఫోబిక్ సాల్కి ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు. ఇవి రసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ రెండో పద్ధతి బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్. ఈ బ్రెడిక్ ఆర్క్ మెథడ్ని electrical disintegration. The second method of preparation of colloidal solution is electrical disintegration or Bredick's arc method. This Bredick's arc method is specially used for the preparation of colloidal salts of metal salts like gold, silver, platinum, etc. In this Bredick's arc method, whatever salt we want to prepare, that metal will be used as the electrodes. The electrodes are dipped in a dispersion medium. This apparatus is put it in a ice bath. When we apply high electrode, in this reaction, dispersion and condensation takes place. The intense heat produces the vapors. For example, if you want to prepare a gold salt, how do you prepare a gold salt? We have to take the electrodes of gold and apply the high potential. By the high temperature, the particles of the gold are dispersed. This dispersed particles condense and they are mixed with the dispersion medium. It forms a gold salt. ఇక్కడ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేసేటటువంటి రెండో పద్ధతి బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్. బ్రెడిక్ ఆర్క్ పద్ధతి. బ్రెడిక్స్ అనేది శాస్త్రవేత్త పేరు. ఇందులో ముఖ్యంగా డిస్పర్షన్ మరియు కండెన్సేషన్ అనేటువంటి రెండు ప్రధాన చర్యలు జరుగుతాయి. ఈ పద్ధతిని ప్రధానంగా జడ లోహాలైనటువంటి బంగారము, వెండి, ప్లాటినం వంటి సాల్ను తయారు చేయడం, కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఏ లోహం యొక్క కొల్లాయిడల్ ద్రావణం తయారు చేయాలనుకున్నామో ఆ ద్రావణం యొక్క లోహపు కడ్డీలని ఎలక్ట్రోడ్గా ఉపయోగించాలి. ఎలక్ట్రోడ్గా ఉపయోగించి అత్యధిక పొటెన్షియల్ను ఉపయోగించినప్పుడు ఈ గోల్డ్ సాల్ని తయారు చేయాలి. ఈ ఎలక్ట్రోడ్లో ఏం చేయాలి? డిస్పర్షన్ మీడియం, విక్షేపణ యానకం లోపల ఉంచి ఈ మొత్తము పరికరాల్ని ఐస్ పాత్ర లోపల ఉంచాలి. ఈ ఐస్ పాత్రలో ఉంచిన అత్యధిక పొటెన్షియల్ అప్లై చేసినప్పుడు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి బంగారపు కణాలు లేదా ప్లాటినం కణాలు, ఏ ఎలక్ట్రోడ్ని అయితే ఉపయోగిస్తే ఆ లోహం యొక్క కణాలు బాష్పీభవనం చెంది తిరిగి అవి కండెన్సేషన్ వల్ల ఇవి విక్షేపణ యానకంతో కలిసి గోల్డ్ సాల్ని లేదా ప్లాటినం సాల్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పార్టికల్ సైజ్ అంటే ఏర్పడే కొల్లాయిడల్ ద్రావణం యొక్క కణాల యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది అంటే 1000 నానోమీటర్లకు లోపలే ఉంటుంది. కొల్లాయిడల్ కణాలకు ఉండవలసినటువంటి కణ పరిమాణం ఎంత ఉండాలో అంత మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది రెండో పద్ధతి. మూడో పద్ధతి చూసినట్టయితే పెప్టైజేషన్, పెప్టీకరణము అంటారు. ఇన్ ద పెప్టైజేషన్ ప్రాసెస్, peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into a colloidal salt by shaking with the dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. The precipitate is separated into a individual colloidal particles by using electrolyte.
by using electrolyte. The electrolyte used for this purpose is called peptiding agent. This method is generally applied to convert freshly prepared precipitate into a colloidal solution. During the peptidation, the precipitate adjusts the ions. For example, this is a ferric hydroxide precipitate. We want to convert this ferric hydroxide precipitate into a colloidal solution. How do you prepare it? This can be prepared by this precipitate is added on electrolyte, ferric chloride electrolyte is added to this precipitate. The positive ions in the ferric chloride accumulates on the precipitate. There is a repulsion between the ferric electrolyte in the ferric chloride, that is Fe3 plus. Fe3 plus ions also present in the precipitate. There is a repulsion between the ferric ions and ferric ions. That's why the precipitate separates the molecules due to the repulsion between the same charge of the ions. That repulsion leads to the colloidal particles. In precipitate, all molecules combine together to form precipitate, one big molecule. These big molecules segregate into a individual molecule due to the repulsion between the same charges. This is the ferric hydroxide colloidal solution. In the colloidal solutions, molecules are in individual molecular form from the precipitate. For this purpose, we are using the electrolyte. That electrolyte disseminates the precipitate into a individual colloidal molecules. That is why it is called precipitate converted into the colloidal molecule. That's why it is called a peptidation. The electrolyte we used here is called peptiding agent. That is, ferric chloride acts as a peptiding agent in this reaction. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేసినటువంటి పద్ధతుల లోపల మూడో పద్ధతి పెప్టీకరణం. పెప్టీకరణం లోపల ఏం జరుగుతుంది? అవక్షేపాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అని చూసినట్టయితే, ఉదాహరణకి సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణం సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణం కలిపినప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ అవక్షేపం ఏర్పడుతుంది. సిల్వర్ క్లోరైడ్ అవక్షేపం అంటే అది ద్రావణి లోపల పూర్తిగా కరిగి ఉండకుండా ఒక ద్రావణం యొక్క అడుగు భాగం లోపల అది చేరటం జరుగుతుంది. అలా ఉన్నదని అవక్షేపం అంటారు. ఈ అవక్షేపం లోపల కణాలన్నీ సమూహంగా ఉండడం వల్ల దాన్ని వేరు చేసి కొల్లాయిడల్ కణాలుగా మార్చడం కోసము కొద్ది పరిమాణం లోపల ఎలక్ట్రోలైట్ని ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏదైనా పదార్థం తన గుండా విద్యుత్ ప్రసారాన్ని చేసి అయాన్లుగా వియోగం చెందినట్లయితే దాన్ని ఎలక్ట్రోలైట్ అంటారు. ఎలక్ట్రోలైట్ను ఉపయోగించడం ద్వారా అవక్షేపం కాస్త విడివిడి అణువులుగా విడిపోతుంది. ఎందుకు అలా విడిపోతుంది అని చూసినట్టయితే, మనం ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ అవక్షేపానికి ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ అవక్షేపానికి ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ని కలిపినట్టయితే ఈ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్లో ఉన్నటువంటి ఫెర్రస్ అయాన్లు, ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఫెర్రస్ అయాన్లు ఒకే విద్యుత్ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా, అంటే రెండు కూడా ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా అయాన్ల మధ్య వికర్షణ ఏర్పడుతుంది. ఈ అయాన్ల మధ్య వికర్షణ ద్వారా ఈ అవక్షేపంలో ఉన్నటువంటి కొల్లాయిడల్ అణువులు ఒకదానితో ఒకటి దూరంగా కదలడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అవక్షేపం కాస్త విడివిడి కొల్లాయిడల్ కణాలుగా అణువులుగా విడిపోతుంది. అంటే అవక్షేపం అనేది కొల్లాయిడల్ ద్రావణంగా విడిపోతుంది. ఈ ప్రక్రియను పెప్టీకరణం అని, ఈ పెప్టీకరణానికి ఉపయోగించినటువంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్ని పెప్టైజింగ్ ఏజెంట్ అని అంటారు. ఈ మూడు పద్ధతులు ఈ మూడు పద్ధతుల ద్వారా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేస్తారు. అవేంటి? ఏవి? కెమికల్ మెథడ్, బ్రెడిక్స్ మెథడ్ అండ్ పెప్టైజేషన్.
Next, we are going to discuss the properties of the colloidal solution. Colloidal solution, the first property is colligative property. What is meant by colligative property? The property which depend upon the number of particles present in the solution is called colligative property. What are the colligative properties? Depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure, and relative lowering of vapor pressure. These are the colligative properties. The colligative properties of the true solutions are more when compared to the colligative properties of the colloidal solution. Why? Colligative properties of the, for example, freezing point of the true solution is more when compared to the freezing point of the same concentration, same quantity of the colloidal solution. Why? Because in a given value, the number of particles of the true solutions are more when compared to the number of particles of the colloidal solution. The number of particles in the colloidal solutions are less. That's why colligative properties of the colloidal solutions are less when compared to the true solutions. The next property is Tyndall effect. Tyndall effect. What is meant by Tyndall effect? When we pass the light on the colloidal solution, when we observe the way of the light perpendicular to the light which passing through, we observe a blue color of the colloidal solution. The cone is blue color cone is formed here, that is called Tyndall cone. Why solution appear in a blue color? Because colloidal particles scatters the beam of light. Due to the scattering of light, the colloidal particles emits the blue light. That's why it appears blue in color when we see perpendicular to the direction of the incident rays, incident light. This is called Tyndall property. Tyndall property mainly depends upon the depend upon the viscosity of the solution and wavelength of the incident light. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క ధర్మాలను పరిశీలించినట్టయితే కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క కణాధార ధర్మాలు అంటే ఒక ద్రావణ యొక్క ధర్మాలు ఆ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి కణాల సంఖ్య మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నట్టయితే ఆ ధర్మాలని కణాధార ధర్మాలు అంటారు. కణాధార ధర్మాలు ఏమేమి వస్తాయి? ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత, బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి, ద్రవాభిసరణము మరియు బాష్పీభవన స్థాన నిమ్నత, సాపేక్ష బాష్పీభవన స్థాన నిమ్నత, ఇవి కణాధార ధర్మాల కిందకి వస్తాయి. అదే నిజ ద్రావణాల యొక్క కణాధార ధర్మాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క కణాధార ధర్మాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకని అంటే ఒక నిర్ణీత ఘనపరిమాణం ఉన్నటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని అంతే ఘనపరిమాణం ఉన్నటువంటి నిజ ద్రావణాన్ని తీసుకుంటే నిర్ణీత ఘనపరిమాణంలో ఉండేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల కణాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది, అంతే ఘనపరిమాణం ఉన్నటువంటి నిజ ద్రావణంలోని కణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొల్లాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి కణాల సంఖ్య తక్కువగా ఉండడం వల్ల కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క కణాధార ధర్మాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు ప్రదర్శించేటువంటి రెండవ ధర్మము టిండాల్ ప్రభావం. కొల్లాయిడల్ ద్రావణం ద్వారా కాంతిని ప్రసరింపజేసినప్పుడు కొల్లాయిడల్ ద్రావణం ద్వారా కాంతి ప్రసారం జరిగినప్పుడు కొల్లాయిడల్ ద్రావణం మీద ప్రసరించేటువంటి కాంతి రేఖకు పర్పెండిక్యులర్గా లంబంగా మనం చూసినట్టయితే ఆ ద్రావణము మనకి
నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకని నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది అంటే కొల్లాయిడల్ కణాలు కాంతిని విక్షేపణం చెందిస్తాయి. స్కాటర్స్ కాంతిని విక్షేపణం చెందించి నీలిరంగు కాంతిని వెదజల్లడం ద్వారా మనకి అది నీలిరంగులో ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ కోన్ని టిండాల్ కోన్ అంటారు. టిండాల్ కోన్ అంటే కొల్లాయిడల్ కణాలు అనేవి కాంతిని విక్షేపణం చెందించడం ద్వారా విక్షేపణం చెందించినటువంటి ధర్మం ఆధారంగా ఇవి రంగుని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క ధర్మాల్లో ప్రధానమైనటువంటిది టిండాల్ ఎఫెక్ట్. అయితే ఇక్కడ ఈ టిండాల్ ప్రభావం మన నిత్య జీవితం లోపల సినిమా హాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సినిమా ప్రొజెక్టర్ నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి చీకటిగా ఉన్నటువంటి గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, కాంతి ప్రసారం జరిగినప్పుడు ఆ చీకటి గదిలో ఉన్నటువంటి ధూళి మరియు గాలి కణాల యొక్క ప్రభావం వల్ల కాంతి కణాలు అనేవి స్కాటర్ చెందడం జరుగుతుంది. విక్షేపణం చెందడం ద్వారా కాంతిని మనం చూడగలుగుతాం. అది ప్రసరించేటువంటి మార్గాన్ని చూడగలుగుతాం. అది కూడా టిండాల్ ప్రభావానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇది కొల్లాయిడ్ కణాల యొక్క ధర్మాలు. నెక్స్ట్ colloidal కణాల యొక్క ధర్మాల లోపల the next property of the colloidal solutions is color of colloidal solution. The color of colloidal solutions depend upon the size of the particle, size of the dispersed phase particle. For example, the size of the particle changes, the color of the solution also changes. For example, gold sol is there, gold solution is there. The gold sol color changes from a red to blue and finally golden color. If the size of the gold particles increases, its color also changes. The color changing by increasing the size of the particle, whether it may be gold or any colloidal particle. The color of the colloidal solution depends upon the size of the colloidal particle. The next property is Brownian movement. The Brownian movement, when a colloidal solutions are viewed under ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion on all over the field. This is known as Brownian movement. Colloidal particles continuously moves from one place to the other place in a zigzag way. That zigzag way of motion is known as Brownian motion. Why they are in a zigzag motion? Because colloidal particles have charge on them. The same charge particles repels each other. That's why they are continuously move from one place to the other place. That's why they are not stable. They always move one place to the other place. That movement is called Brownian movement. That has no particular pattern. It is in a zigzag motion. These are the properties of the colloidal solution. Colloidal ద్రావణాల యొక్క ధర్మాలు మనం తర్వాత చూస్తే కొల్లాయిడల్ ద్రావణం యొక్క రంగు. కొల్లాయిడల్ ద్రావణం యొక్క రంగు దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఆ కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి గోల్డ్ సాల్, బంగారం యొక్క కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని చూసినట్టయితే ఆ ద్రావణం యొక్క రంగు కణాల యొక్క పరిమాణం మారే కొద్దీ రంగు మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఈ పటంలో చూసినట్టయితే ద్రావణం యొక్క రంగు కణాల యొక్క పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక వర్ణంలో ఉంది, కణాల యొక్క పరిమాణం పెరిగినప్పుడు వేరొక వర్ణం లోపల ఉన్నది. ఈ విధంగా
గోల్డ్ సాల్ యొక్క రంగు రెడ్ కలర్ నుంచి బ్లూ నుంచి ఫైనల్గా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారుతుంది. ఎప్పుడు కణాల యొక్క పరిమాణం మారినప్పుడు. దీని తర్వాత కొల్లాయిడల్ ధర్మాలు అతి ముఖ్యమైనది బ్రౌనియన్ మూమెంట్, బ్రౌనియన్ చలనం. కొల్లాయిడల్ కణాలు అనేవి ద్రావణం లోపల నిరంతరం చెలిస్తూ ఉంటాయి, అస్తవ్యస్తంగా చెలిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు అస్తవ్యస్తంగా చెల్లిస్తూ ఉంటాయి అంటే కొల్లాయిడల్ కణాల మీద విద్యుదావేశం ఉంటుంది. ఒకే ఆవేశం ఉన్నటువంటి కణాలు రెండు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య వికర్షణ ఏర్పడుతుంది. ఆ వికర్షణ వల్ల అవి నిరంతరము చెల్లిస్తూ ఉంటాయి. ఆ చలనం అనేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండదు, జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా బ్రౌనియన్ అనే శాస్త్రవేత్త దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం, పరిశీలించడం జరిగింది. కాబట్టి దాన్ని బ్రౌనియన్ మూమెంట్, బ్రౌనియన్ చలనం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవి కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క ధర్మాలు, అనాధార ధర్మాలు, రంగు ధర్మాలు మరియు బ్రౌనియన్ చలనము, టిండాల్ ప్రభావం. నెక్స్ట్, the next property is electrokinetic potential or Zeta potential. This is also a property of the colloidal solutions. Electrokinetic potential or Zeta potential. What is meant by Zeta potential? Means colloidal solutions forms two layers. Why it forms two layers? This is a colloidal solution. The colloidal solution is surrounded by the negative ions. Negative ions are neutralized by the electrolytic positive ions. These are all in one layer. They are all in one layer. That layer is called fixed layer. And outside the fixed layer, there are opposite ions are there. These ions are belongs to electrolyte. This layer is called movable diffuser layer. Is called diffuser layer. There is a potential difference between the diffuser layer and the fixed layer. That potential difference is called Zeta potential. Diffuser layer of opposite charges is called the electrolytic potential or Zeta potential. This is the characteristic of the property of the colloidal solution. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు ప్రదర్శించేటువంటి ధర్మాలలో అతి ముఖ్యమైనది జీటా పొటెన్షియల్. జీటా పొటెన్షియల్ అనేది కొల్లాయిడల్ ద్రావణానికి ఉన్నటువంటి ద్రావణానికి విద్యుత్ ఆవేశం ఉంటుంది. ఆ విద్యుత్ ఆవేశాన్ని తటస్థం చేయడం కోసం ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉన్నటువంటి విరుద్ధ ఆవేశం ఉన్న అయాన్లు దాని దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఒక స్థిరమైనటువంటి పొర ఏర్పడుతుంది. ఆ స్థిరమైన పొరకి లోపల మనం ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉన్నటువంటి అయాన్లు కూడా ఒక అస్థిరమైనటువంటి పొరను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. ఈ స్థిరమైన పొరకి మరియు విస్తరణ పొరకి మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ తేడా వల్ల ఏర్పడే పొటెన్షియల్ తేడాని జీటా పొటెన్షియల్ అంటారు. ఇప్పటి వరకు మనం కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క ధర్మాల గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్నటువంటి దాంట్లో ఏమి నేర్చుకున్నాము, ఎంతవరకు అవగాహన అయిన మీద మనం ఒక అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవి ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ Brownian movement. What are the different methods of preparation of colloidal solutions? What is meant by Zeta potential? What is meant by Zeta potential? How do you differentiate lyophobic and lyophilic salts? These are the assignment question. Thank you one and all being with us.